much anticipated World Cup cricket. It's just right at the door, and we are very much excited. Our team is there, and we are excited. Our whole country is excited. So we'll be talking about the World Cup and its Australia, New Zealand as a venue, and the teams, the players, and a lot more. Today we have with us Mr. DEBAYAN SEN, sports analyst and sports commentator. Thank you for giving me your time. Thank you for inviting me. Yeah, as we got the chance to talk about the World Cup, and you were here, you have been commentating at a lot of, like, not only cricket but football and cricket. You were also here for Bangladesh match before. You have seen our crowd, you have seen our team playing, and also you have been also going around to other places and seeing how cricket is for all over the world and everything. And now the World Cup cricket is just right at the door, and after 23 years Australia and New Zealand is hosting it again, and it's a different condition, we know, for subcontinent teams. So just share a basic overall overview about the World Cup this time. Sure, Muntasir. First of all, thanks for having me over. I still remember, in fact, vividly the last time that the World Cup was held in Australia and New Zealand. I think I was around 10 that time, and we were all very excited. We were in school. We were just beginning to take a liking to the sport. We were following it intently for the first time. And more than anything else, what I remember, I'm sure, which all our viewers also will identify with, was that the first time the World Cup was held, with colored clothing, some matches under lights, white ball. So there was a different kind of excitement to that. Fortunately or unfortunately, 50 over cricket no longer has that same kind of charm, one could say, because T20 has sort of become such a big thing. কিন্তু তবুও সেইটা একটা novelty factor যেটা ছিল, সেটা খুব বড় জিনিস ছিল। আর যেইভাবে পাকিস্তান ফাইনালি জিতলো ওয়ার্ল্ড কাপটা, it was so dramatic. মানে it was almost like a That's what you want. That's what you look for from World Cup. মানে এটা ভেবে দেখো, ওরা একসময় যখন ইংল্যান্ডের সঙ্গে খেলে 74 অল আউট হয়ে যায়, তারপরে বৃষ্টি হয়, ম্যাচ অ্যাবান্ডন হয়ে যায়, 1 পয়েন্ট পায়। সেই পয়েন্টটা যে কত ইম্পর্টেন্ট, মানে সেটার জন্য ওরা সেমিফাইনাল পৌঁছলো, নাহলে সেমিফাইনালও পৌঁছতো না। তো আমার এমন লাগছে যে এইবারও কিন্তু খুব ওপেন ওয়ার্ল্ড কাপ, মানে অনেক ভালো ভালো টিম আছে, অনেক শক্তিশালী টিম আছে। অবশ্যই বিং হোস্ট অস্ট্রেলিয়া, নিউ জিল্যান্ড will hold a bit of an edge, but I think it's all on the day, especially with this format where you reach the quarter final. From there on, it's just 3 games like India showed last time. But what we have been seeing is Australia and New Zealand going towards the World Cup. They are really playing good. Not only Australia, New Zealand is also like playing really good. So it's actually, obviously, their condition is something. And also on the other hand, if we see our subcontinent teams, like India could not perform that well in Australia, and also Pakistan is actually not doing well. Our team Bangladesh, we are thinking that they will do well, but then again, conditions, end of the day. So what do you think about the condition, like, how it will be for the subcontinent teams? I think naturally conditions will be a little bit different. যে আমাদের টিমরা অভ্যস্ত সেটা থেকে একটু তফাৎ হবে, কিন্তু একটা খুব বড় ফ্যাক্টর যেটা অনেক এক্সপার্টসরা কনসিডার করছে না, যে এটা খেলা হচ্ছে ফেব্রুয়ারি মার্চে। তো দিস ইজ দ্য ব্যাক এন্ড অফ দ্য সিজন ফর বোথ অস্ট্রেলিয়া and New Zealand, which means that there have been a lot of international matches, domestic matches played across all the grounds which will be used for the World Cup. তো সেই ক্ষেত্রে সব পিচগুলো কিন্তু একটু, যেটাকে ইংলিশে অফেন বলা হয় টায়ার্ড পিচ, মানে সেগুলোতে একটু ব্রেকডাউন হবে। অত আমার মনে হয় না যে ইট উইল সাপোর্ট পেস লাইক ইট নর্মালি ডাজ। আপনার যদি মনে থাকে 1992 ওয়ার্ল্ড কাপে ওয়াসিম আকরামের যে রোলটা, সেটা খুব হাইলাইট হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুশতাক আহমেদও দারুণ বোলিং করেছিল। মানে ওর লেগ স্পিনের জন্য যত ক্রুশাল উইকেটস, ফাইনালে ও 3টে উইকেট নিয়েছিল। তো এরম ছোট কন্ট্রিবিউশনস, স্পিনার্সদের রোল থাকবে আমার মনে হয়। এটা যদি অন্য সময় কোনো সময় হতো, some other part of the year, then Pacers would have had a bigger role. But I think spin will have a crucial role to play, so that will bring the subcontinental teams into the mix. So you talked about all the bowlers, and what do you think about the batsmen? Like, will it favor the batsmen? I think modern cricket has generally become in favor of the batsmen, but just recently there's been a little bit of a news that ICC is doing a rethink on the size and the width of the bats. I think it's a welcome suggestion. There have also been some talks about increasing the minimum length of a boundary, because আমরা আজকাল দেখি প্রায় সবই দেশে যেখানেই খেলা হোক, স্পেশালি ফর ওয়ান ডে ক্রিকেট, বাউন্ডারি রোপসগুলোকে অনেক কাছে নিয়ে আসা হয়। তো সেটা দ্যাট রিয়েলি মিনিমাইজেস চান্সেস ফর বলার্স।
because আজকাল কি হয় miss hits also carry for 6. তো as a bowler you feel disheartened যে তুমি খুব ভালো একটা বল করলে কিন্তু সেটা 6 রানের জন্য চলে গেল। তো সেই হিসেবে I think ICC is now putting some thought into it how to make things different. আরেকটা যে কয়েকটা রুল চেঞ্জেস হয়েছে, দুটো নিউ বল আজকাল ইউজ হয় from both ends. তারপরে যে পাওয়ার প্লে রুলটা, আমি অনেক সময় যখন আমি কমেন্ট্রিও করি আমি এটা বলি যে পাওয়ার প্লে অ্যাকচুয়ালি ফিল্ডিং সাইডের জন্য খুব ভালো জিনিস হতে পারে, because what it automatically forces you to do is set a more attacking field, because if you have 6 players inside the circle তাহলে ব্যাটসম্যানের জন্য সিঙ্গল নেওয়ার অপশন কমে যায়। ব্যাটসম্যান সেই মেন্টাল প্রেশারটাও ফিল করে যে 5 ওভারের মধ্যে আমাকে ম্যাক্সিমাইজ করতে হবে। উইকেট কিন্তু অনেক পড়ে পাওয়ার প্লে ওভার্সের মধ্যে। তো আমার সেরম ক্যাপ্টেন্স খুব ভালো লাগে যারা পাওয়ার প্লেটাকে অ্যাজ ফিল্ডিং ক্যাপ্টেন খুব পজিটিভলি অ্যাপ্রোচ করে, bring back your best bowlers, set good aggressive fields, and there's every chance that you can keep picking up wickets in those overs as well. So what about the condition? Like, does it have anything to do with the batsman, or batsman will get into trouble? Though you have said that the pitches will not be as sharp as it is, but even then. Also, I think Muntasir, আজকাল কি হয় dictate অনেক হয় by commercial factors, because তুমি যদি দেখো আজকাল মানে cricket has become a game of big bucks. ব্রডকাস্টার্স এত পয়সা দিচ্ছে, সব তোমার বোর্ডস এত পয়সা দিচ্ছে, ইউ ক্যানট অ্যাফোর্ড টু হ্যাভ আ পিচ উইচ উইল নট গিভ ফুল ভ্যালিউ ফর ক্রাউডস। তো সেই হিসেবে এভরি গ্রাউন্ডসম্যান অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার্কস হার্ড টু মেক শিওর ফর ওয়ান ডে ক্রিকেট এট লিস্ট you need to have, sometimes they take it to the extreme, they make it so flat that there's no life on the pitch, but the ideal cricket wicket, which always experts have always said, is one with a little bit of bounce. সেটাতে ফাস্ট বোলার্সেরও লাভ আছে, স্পিনার্সেরও লাভ আছে, আর ব্যাটসম্যান যারা অ্যাটাকিং ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসে তাদের জন্য খুব লাভ। তো আমার এক্সপেকটেশনটা এটাই যে অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল দে উইল ট্রাই অ্যান্ড ক্রিয়েট স্পোর্টিং উইকেটস যেগুলোতে বাউন্স ভালো হবে। একটু যেরকম আমরা জানি যে সিডনি, অ্যাডিলেড টেন্ড টু ফেভার স্পিনার্স, পার্থ ইজ ফাস্টার, নিউজিল্যান্ডে একটু বেশি ল্যাটারাল মুভমেন্ট হয় কয়েকটা ভেনিউজে। New Zealand, more than anything else, it's also the weather, because subcontinental teams who land there, they always tell me that the first thing which hits you is the weather. খুব ঠান্ডা হয়, খুব বেশি বাতাস চলে, তো ওটার মধ্যে মানে ক্রিকেট খেলাটা খুব মুশকিল হয়ে যায় subcontinental teams এর জন্য। Another thing, like you can say it's a controversy, or it a lot of people are giving opinion that are we having too many matches, or are we having too many unproductive matches, because quarterfinal and on, it's like anybody's game, but then the group matches that you are playing with so many teams and so many matches, it is not good for the World Cup. But then again, also there is an argument that obviously you have to give the other teams the chance so that it becomes an inclusive event, because end of the day you want cricket to grow and grow to other countries. It's a very interesting point you raise, because 1992 the format was completely different. There were 8 test playing nations, plus there was Zimbabwe as the ICC trophy champion. Now সেই ফরম্যাটটা যদি আগে ওটা if it had continued, then we would have seen much fewer teams, and then we wouldn't have seen বাংলাদেশ যে 99-এ পৌঁছলো অ্যাজ আইসিসি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন্স। অফকোর্স ওই ফর্ম্যাটে বোধহয় খেলতো, কিন্তু সেই অপশনটা পেতো না। দে প্লেড এগেন্স্ট স্কটল্যান্ড, দে ওয়ান এগেন্স্ট পাকিস্তান। তো ফর ডেভেলপিং নেশনস, আমি কিন্তু অনেক অ্যাসোসিয়েট আর অ্যাফিলিয়েট নেশনসের ক্রিকেটও করি আইসিসির হয়ে, তো আমি সেই টিমসদের জানি, আমি সেই বোর্ডসের কয়েকজনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। তো ওরা এই অপরচুনিটিসগুলো খুব লুক ফরওয়ার্ড টু করে, কেন কি ওদের অন এ রেগুলার বেসিস টপ ক্রিকেটিং নেশনসের সঙ্গে খেলাটা হয় না। তো সেই ডেভেলপমেন্টের জন্য, টু মেক ক্রিকেট এ ট্রুলি গ্লোবাল গেম, ইটস very important to have these teams. That's why we need these matches. But then again, the challenge for the other teams, after quarterfinal, you play well one day and you go to the semi-final and then final. So that argument also is there. That's a good point, because সেটাই হয়েছিল, and in fact again Bangladesh was at the center of it. 2007 when India got knocked out, that's when ICC realized that, see, we have created a very good option of Super 8s, but if the teams that, really at the end of the day it's about money. So India and Pakistan getting knocked out was a major blow for ICC. তো ওটার পরে they came up with this idea যে let's retain the old format. 96টা কিন্তু এই ফরম্যাটে খেলা হয়েছিল, teams would go straight to the quarter final. I agree with you যে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে it becomes a little unfair. মানে ফেভারিট টিম যদি তুমি লিগ টপ করো আর তারপরে কোয়ার্টার ফাইনালে প্রথম ম্যাচে you lose to the team which is finishing 4th in the other group, then it just undoes all the good work that you do. We'll come back to more discussions, so we'll take a short break. Viewers, we'll be coming back. Please stay with us. Welcome back, viewers. We were discussing about World Cup 2015. Mr. Debayan Sen is with us.
We are talking about the whole venue and Australia, New Zealand conditions and everything. Now let's talk about the teams itself. Like, you know, obviously there are, obviously ranking wise, there are 10 test playing nations, and then there are 4 associate nations who are playing. And there are 2 groups, we know. Normally Australia, New Zealand, Australia is obviously because of home competition, Australia is favorite. New Zealand is also, a lot of people are talking about it. South Africa is also playing good, and we always look for our subcontinent teams to do good. India, Pakistan, Sri Lanka, and obviously from us, Bangladesh, to do well. So what about your team predictions? What do you think about the teams? Which teams are ahead? Which teams are a little behind? I think till about 1 year ago, আমার এরম মনে হচ্ছিল, and not just because I'm Indian, but আমার মনে হচ্ছিল India is probably the strongest team, because Indiaর up till about 1 year ago খুব ভালো strong batting lineup. ব্যাটিংটা কিন্তু এখনো চেঞ্জ হয়নি, more or less একই পার্সোনাল আছে, কিন্তু একটা যে এক্স ফ্যাক্টর যেটা এসে গেছে ইজ দ্য লস অফ ফর্ম। মানে অস্ট্রেলিয়ান ট্যুরে টেস্ট সিরিজেও বেশি কেউ ভালো খেলেনি। রাহানে ভালো খেলেছিল, মুরলি বিজয় যে খুব ভালো খেলেছিল ওপেনিং স্লটে, সে কিন্তু এই স্কোয়াডে নেই। বিরাট কোহলির ভালো ফর্ম ছিল টেস্ট ম্যাচেসে, কিন্তু ওডিআইতে এসে খুব খারাপ ফর্ম দিয়ে চলছে। তো আমার মনে হয় ইন্ডিয়া উইল ফাইন্ড ইট ডিফিকাল্ট, বিকজ দে ডোন্ট রিয়েলি হ্যাভ দ্য বোলিং। তাছাড়া দুটোই গ্রুপ খুব কম্পিটিটিভ। গ্রুপ এ যদি আপনি দেখেন, যেটাতে বাংলাদেশ আছে, তাহলে অস্ট্রেলিয়া ইজ দেয়ার, নিউজিল্যান্ড ইজ দেয়ার। সো বোথ, লাইক উই ডিসকাসড রাইট এট দ্য টপ, দ্যাট দে আর হোম সাইডস, তো সেই অ্যাডভান্টেজটা তো একটা পাবেই। তার সঙ্গে শ্রীলঙ্কা আছে, which is a very strong team these days, খুব ভালো ব্যালেন্সড, আর ব্যাটিং ওদের Sri Lanka has been always strong in every department. In ICC World Cups, if you see across all formats, they are always either finalists, আর লাস্ট ইয়ার তো এখানে জিতেও গেছে ICC World T20। তো সেই ফর্মটা ওদের আছে, কনফিডেন্সটা আছে, ভালো গ্রুপ অফ প্লেয়ার্স। যেই টিমে সাঙ্গাকারা আর জয়বর্ধনে এখনও খেলছে, মানে আমার মনেও আসছে না যে প্রথমবার কখন ওদের দেখেছিলাম। এমন মনে হচ্ছে মানে ইফ ইউ ওয়াচ শ্রীলঙ্কা প্লেইং, it is them at the crease and having a big partnership. And also England for the condition. Exactly. England played very well in the tri-series recently. So they are picking up some form, but England এর সঙ্গে কি হয়, they don't have that big match players. So you know that group stages এ একটা দুটো ভালো পারফরম্যান্স দেবে, কিন্তু whether they'll be able to take it further, that's a big question. একটা team of interest of course is South Africa. মানে if you see paper, there's no reason why South Africa shouldn't win. They have one of the best batting lineups. Hashim Amla's numbers আমি ওইদিন দেখছিলাম, ওর এখন ODI average roughly close to 60 at an outstanding strike rate. মানে ও এরম টিমে to make himself stand out, আর অনেক মানে ওর বড় বড় ইনিংস আছে। তো এ এমন প্লেয়ার যে যখন জমে যায় তখন ওকে আউট করা ভীষণ মুশকিল হয়ে যায়। তার সঙ্গে যদি এবি ডেলিভিলিয়ার্স থাকে, ফাফ ডুপ্লেসি থাকে, জেপি ডুমিনি থাকে, মানে দুর্দান্ত ব্যাটিং অর্ডার। আর বোলিং এ ডেল স্টেন আছে, তার সঙ্গে বার্নার্ড ফিল্যান্ডার আছে, obviously with the condition, মর্নে মকল, মানে one of the best fast bowling attacks. তো সাউথ আফ্রিকা আমার মনে হয় they will definitely go down as one of the contenders, কিন্তু একটাই সমস্যা, সববার যখন ওয়ার্ল্ড কাপে লাস্ট 4 বা লাস্ট 2 এর মধ্যে পৌঁছে গেছে, তারপরে ওদের প্রবলেমস হয়েছে। তো সেই মেন্টাল টাফনেসটা কি ওদের টিমে এখন এসেছে কিনা সেটা দেখতে হবে। গ্যারি কার্স্টনের আগে কোচ ছিল, কিন্তু এখন সে আর কোচ নেই। আমরা জানি যে ও ইন্ডিয়ার সঙ্গে খুব ভালো কাজ করেছে, আর অনেক সময় সেরকম একটা অ্যাটিটিউড মানে টিমের জন্য দরকার। কেন কি ইন্ডিয়ান ক্রিকেটে ওরা বলে যে গ্যারি কার্স্টনের রোলটা এত ভালো কেন ছিল, বিকজ ই গেভ এ লট অফ কনফিডেন্স। ও সিনিয়র প্লেয়ার্সদের বলেছে যে দেখো, এটা তোমার দায়িত্ব, তুমি মানে যেরমভাবে তুমি মাঠে খেলতে চাও সেটা তোমার লুকআউট, অফ দ্য ফিল্ড কোনো প্রবলেম হলে সেটা আমাকে বলো। তো সেটা দ্যাট ইজ দ্য সাইন অফ আ ভেরি গুড কোচ, যে পুরোপুরি কনফিডেন্সটাও দেয় আর প্রেশারটাকেও সরিয়ে দেয়। এবার আরেকটা টিম পাকিস্তান, মানে পাকিস্তান কখন কীরম খেলে সেটা বোধহয় পাকিস্তানের প্লেয়াররাও জানে না। তো পাকিস্তানের খুব ভালো ইয়াং ট্যালেন্টস আছে, কিন্তু again it's a question of temperament, যে 1.5 মাসের মধ্যে will you be able to sustain that kind of performance? তো সেটা একটা খুব বড় প্রবলেম। West Indies, it's very sad আজকাল where they find themselves in world cricket, for a team which used to rule the roost. They are still a very good T20 squad, but ODI ক্রিকেটের জন্য একটু বেশি আমার মনে হয় টেম্পারমেন্ট আর ট্যালেন্টেরও দরকার, যেটা বোধহয় এই সময় এক্স্যাক্টলি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ মানে আজকাল ওদের প্লেয়ার ডিসপিউট কত হচ্ছে, বড় বড় প্লেয়ার আমি জানিও না স্কোয়াডে কে কে ফাইনালি খেলবে। There'll probably be some really good players who will be sitting at home. Bravo and Pollard is not there. Exactly. So these are match winners, but
there is obviously a case for indiscipline. Different countries and different cultures have different ways of dealing with it. Some say that Kevin Peterson, a player like him, has been out of England for so long. It's purely because of his attitude and temperament. So, সেটা একটা কোচের কল হয়, সেটা একটা বোর্ডেরও কখনো কখনো কল হয় যে if I have a star player, do I keep him on just for the fact that he's a match winner, or should I look at the team first rather than an individual? If we go a bit deeper, like as we were saying, that is end of the day it's a team game. They have to play as a group, and also the captain, like in cricket, captain is a very important role. So what do you think about the captains, like who will make a difference in this World Cup? I think it's very interesting. I think we have some of the best captains in the world right now. Each national team is being led by some of the best players. The point of interest for me is Australia, because they have you could say an embarrassment of riches. Michael Clarke is probably one of the best batsmen in the world right now. Kintu eta confirmed ache je prothom match ta to khelbe now when England face Australia. The big question is, when he comes back, who does he step in for? Because George Bailey is the designated vice captain and he has been captaining in his absence. But Steve Smith has shown himself to be an outstanding player and an outstanding captain. So Australia, I wouldn't envy the job of the selectors there or the team management. Je ekta match e ki 11 select kora jabe, ke captain hobe, because different captains seem to have got the best out of different lots of players. So Sheta, maybe there'll be another injury along the way and knock a few more people out. Personally, if you ask me, I would probably go for Steve Smith, but I think it won't happen if Michael Clarke comes back, because you have to, you have to bring in a guy of that experience into the team. And if he comes in, then he captains, because he's the designated captain. And what about other teams, like South Africa, AB de Villiers? Oh, I think best batsman in the world right now, across all formats. যে ইম্প্যাক্টটাও করতে পারে সেটা খুবই কম, ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে এমন ক্রিকেটার্স আছে, বোধহয় বিরাট কোহলিকে সেই ওইতে দেওয়া যায়। আর এখন স্টিভ স্মিথ যেই ফর্মটা দেখাচ্ছে, সেই কনসিস্টেন্সির সঙ্গে যেরকম পারফরমেন্স করা আন্ডার প্রেশার, it's a special kind of talent. Dhoni has been, I think, one of the best captains in the world for the last few years, but of late his performance also has been dipping. Then the fact that he's retired from tests, আমার মনে হয়েছিল যে ওটা ট্রাই সিরিজে we'll see a rejuvenated Dhoni. He's just had a baby girl, so maybe his mind was divided between that. Maybe that will free him up. Maybe she'll prove to be a good luck charm. But let's see what he comes up with, because he has been captain for a long time for India, for about 8 years now. He has pretty much achieved a lot. Absolutely. There's nothing that he hasn't won. World Cup jeete niyeche. Test cricket, number one, ranking and everything. Talk about the captains and the team. If we come back to our own team, Bangladesh, MUNTASIR is the captain now. And the way we have been performing in 2014, that also changed in the end. We have been doing something good. So what do you think about the Bangladesh team? I think Bangladesh, because I have followed their cricket over the last 3 or 4 years, so I have seen their periods of transition. Obviously, there was a lot of hope from the previous batch. 2011 World Cup opening match was held in Dhaka, so there was a heavy expectation. And after that, to be fair to him, MUSHFIQUR RAHIM has done a fantastic job. Amar mone hoy he's probably the best batsman in the Bangladesh lineup. Ar shei khetre amar mone hoy that as captain, it put a little extra pressure on him as well, because you're keeping wickets. I mean, Dhoni has done it, but it's not very easy. Exactly, because it's mentally and physically quite demanding on you as a player. Now Mashrafe, he's a very good pick as a captain, because he's a very inspirational character. Ar erom captains onek shomoy bhalo kaj deয়, because they lead from the front. He bowls well, he's very intelligent, he's played for so long, eto experience ache. He has a pretty good equation among the team, khub respect ekta ache factor which always helps for a captain. And he can also change late order jerom bhabe bat kore seta diye he can change the complexion of a match. The Bangladesh team definitely Mashrafe is the right man at the moment. But I also thought that MUSHFIQUR RAHIM did an outstanding job as captain. Or thakate, that will also benefit Bangladesh, because a good captain will also always look for advice from fellow seniors in a team. Of course. And another thing is, obviously, most of the time we are dependent on our spinners, but this time the condition also favors the pacers. So what do you think about our bowling department? I think it's a good one. Last year, when Taskin made his international debut, he showed that he has what it takes to do well.
to thrive. Al-Amin Hussain, I was commentating when he made his debut against New Zealand. He looked like a really good fast bowler to me. The only thing that is lacking in his game somewhat is control. The control ta jodi o peye jay, then he can be an absolutely lethal bowler. তো মানে ভালো পেসের সঙ্গে যদি ইফ ইউ ব্রিং ইন দ্য ক্রাফটিনেস অফ মাশরাফি মুর্তজা, কিন্তু কেন কি ও খুব ভালো একটা স্লো বল করে, ওয়েল ডিসগাইজড, অনেক মানে টি20 খেলার এক্সপিরিয়েন্স আছে, তো বোলিং অ্যাটাক ইজ গুড। অ্যান্ড লাইক আই সেড রাইট এট দ্য টপ দ্যাট বিকজ অফ the nature of the pitches, I will expect spinners to have an impact. The spinners definitely will, you know, pick crucial wickets in games. You know, Muttiah Muralidharan has picked up 10 spinners to watch out for, and the first name he picked up is Shakib Al Hasan that we just saw. So what do you think? Obviously Shakib Al Hasan, like we all expect a lot from him. He has been playing a lot of cricket all around the world as well. So what do you think, how important his role will be? Very, because he is probably the best cricketer overall in Bangladesh, and he brings that experience of, like you said, playing around the world, T20 leagues, so familiarity ekta ache. Ar T20 leagues e ekhon ki hoyeche je around the world when you're playing day in and day out against and with some of the players that you also face in international cricket. So there are no secrets anymore. I mean, you know how other players approach the game. Shakib, I'm sure, has a good enough cricketing brain to be able to pick the opposition e jara strong players, tader mental makeup ta ki, ora ki jinishe disturb hoy, oder ki weak areas ache, ki strengths ache. So he can play a very important role as যেটাকে বলা যায় মানে an insider in the Bangladesh dressing room. ও বলতে পারে যে একে এরম ভাবে বল করলে আউট হবে, and he has that ability about him. মানে we have seen him that with bat or ball he can change the complexion of a game completely. So analyzing the group, what do you think Bangladesh can do? It's a very tough group. Let me start off by saying that, because the 4 test playing nations are probably stronger in Bangladesh's group. Like we discussed, Australia, New Zealand being hosts will always fancy their chances. Sri Lanka are always very consistent. England showed some signs of revival. And even the affiliate and associate nations, Afghanistan and Scotland, they're probably 2 of the best ones. Ireland, of course, will contest that. They're probably along with the top 3. But what that will mean is there won't be any easy matches. But the good news is there won't be any easy matches for any of the teams. So Bangladesh ke ki korte hobe, they have to approach each game as an individual game. Mane not get too over ambitious right at the start. Kono negativity o rakha uchit na je na amra to edesh songe herei jabo. Because we've seen in the World Cup, Bangladesh themselves have pulled off some unbelievable upsets. They've beaten Pakistan, they've beaten India. So there's no reason, exactly, South Africa, no reason why they can't do it all over again. All they need to do is approach it on a match-by-match basis. Maybe the fact that they'll start against Afghanistan could work in their favor. Kintu eta bole di, ami Afghanistan team keo bhalo kore chini. Ora, they are itching because they are playing Bangladesh. They want to prove a point. They want to say that we belong at the top level. So Afghanistan will come very hard at Bangladesh. So Bangladesh that day needs to keep its composure and play for a victory. Mane bhalo jodi khele, tale because this is in February, March, you never know. Last World Cup also, there were some games which were, you know, disturbed by rain. So you might come up against an Australia and it might get rained out. So ota ekta bonus point jodi in a way pay jay, tale, I mean, Bangladesh could be in the reckoning for quarterfinals as well. So we'll come back again and do more discussion. We'll go for a short break. Viewers, stay with us. We'll come back after the break. Welcome back, viewers. We were discussing about the Cricket World Cup and Mr. Debayan Sen is with us. So we were discussing about obviously the teams, finally Bangladesh, the hopes and what can they do. Every World Cup gives us new players, new talents to talk about. Also the veterans do well, and actually we watch out for new talents or extraordinary brilliance in the field, be it with bowling or batting. So if we talk about some players to watch out for, and obviously there are so many players, we know some of them, but there is probably some players that might, based on the condition and based on their current form, they can really do good. So let's talk about some players like bowlers, batsmen, all-rounders who can make their mark this World Cup. Some names spring to mind very easily. Obviously, shop team e mane ekta ba duto emon talismanic player thake jar upor onek kichu depend korbe. To Bangladesh's jonne that would be Shakib Al Hasan, it would be Mushfiqur Rahim.
For India, it will probably be Virat Kohli because he has had an outstanding record, and let's hope that he has a good World Cup simply because he's a delight to watch when he's batting well. Tachara, Australia will obviously have Steve Smith, who's been outstanding. David Warner, he is itching to have a go at this World Cup because on his homeland he will want to prove that he's one of the best openers in the world right now. Glenn Maxwell, outstanding cricketer. Mane T20 jonne to he's already proved his mettle, but 50 over cricket, this will be his big chance to show that he's got what it takes to be one of the all-time greats of the game. New Zealand, as you mentioned rightly, they've had a good run of form. Brendan McCullum is in the prime of his life. Mane ja অসাধারণ খেলছে সেরকম আমার মনে হয় না এই consistency নিয়ে খেলেছে, and maybe he has to thank Bangladesh for it because ওই বাংলা wash যখন হলো, only thing that was missing from Brendan McCullum was consistency. Exactly, because they played the series here and they lost 3-0. I think that was the wake-up call which New Zealand cricket probably needed. Tarpore they've been unstoppable. Mane last year he was one of the players of the entire year. AB de Villiers, Hashim Amla, these guys will have a good time. Dale Steyn will enjoy the bounce, especially playing on certain pitches which will offer him a little bit of extra bounce as well. I think, as I said, spinners will have a role to play, but looking around the entire field, it's difficult to pick too many spinners. It will probably be some of the subcontinental spinners. So, সেখানে আমার মনে হয় একটা opportunity আছে যে there will be some unknown entities. বাংলাদেশেও এমন প্লেয়ার আছে যাদের ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে বেশি দেখা হয়নি। তো ওদের জন্য এটা দারুণ opportunity to make a name for themselves. Australia, New Zealand, as we mentioned, South Africa will be some of the contenders. আর ওই fourth spot যেটা বলা যেতে পারে যে সেমিফাইনালসে উঠতে পারে সেটার জন্য কিন্তু খুব ভালো একটা সংঘর্ষ দেখা যাবে। New Zealand will be favored for that. Pakistan will be in it. India will not give up so easily. So you have said that obviously these talismanic names we pretty much know, and we hope that they will do well. But will there be anyone that will click and we are not talking about much? That's a good one. That is the whole challenge because World Cup throws up heroes who you never heard of before. So, but I think Australia and New Zealand এর মতো জায়গায় perform করার জন্য একটু এক্সপেরিয়েন্সটা দরকার। তো সেই হিসেবে অবশ্য last time Inzamamul Haq came out of the blue, and especially in the semi-final and final he played outstandingly and made a name for himself. So, as the tournament wears on, it will be easier to maybe predict যে এরকম কোনো প্লেয়ার খুব ভালো পারফরম্যান্স করতে পারে, কিন্তু as of now I would expect the established stars to have a good one. As for Bangladesh cricket team, we see you have talked about Taskin. We have Taziul Islam also. Also, we have some new faces like Shabbir, who is an all-rounder, and also we have Shomo Sarkar, who is a batsman, also a medium pacer. So we have some new names, and as long as our main players like Mushfiq and Mominul plays good in the middle, and we get a good opening stand, and then the batsmen perform, we normally do well. So what do you think would be better for Bangladesh team to work out, or what is the plan they should follow? I think Bangladesh, like all subcontinental teams, their strength will be their batting. যদি ব্যাটিংটা ভালো হয় তাহলে অনেক লোয়েস্ট টোটালস, যেটা মানে নর্মালি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড গ্রাউন্ডসে লো টোটাল হয়, কিন্তু অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডে 250, 260 ইজ অলসো ডিফেন্ডেবল প্রোভাইডেড ইউ বোল উইথ ডিসিপ্লিন, ইউ ব্যাক ইট আপ ওয়েল উইথ ইউর ফিল্ডিং। তো সেটা বাংলাদেশের একটা আছে যে দ্য ব্যাটিং ইজ ভেরি স্ট্রং, দের আর সাম আউটস্ট্যান্ডিং ব্যাটসম্যান। কিন্তু একটা জিনিস যেটা আমি অনেক সময় লক্ষ্য করেছি, আই হ্যাভ অলসো কমেন্টেড অন ইট ইন কমেন্ট্রি, দ্যাট সামটাইমস বাংলাদেশের বেস্ট ব্যাটসম্যান ব্যাট টু লো ডাউন দি অর্ডার। মানে দের ইজ নো পয়েন্ট ইন আ 50 ওভার গেম ইফ ইউ হ্যাভ ব্যাটিং আপ টু 8 or 9. It is only useful if you have a top order collapse. But if you have a top order collapse, then the batsmen who come in constantly feel under pressure. So আমি তখনও বলতাম, আমি এখনও বলবো যে people like Shakib, Mushfiq, these guys have to bat at least about 4 or 5. They can't go any lower than that. So in that context, there can be some experimentation done. They can try maybe Mominul as an opener. Just work around a little with team combination. You don't need to actually drop people, but rework the batting order. Because, historically, some of the best players in the world in recent times in ODI cricket were middle order batsmen who were converted into openers. There was Mark Waugh, then even Ganguly did that for India, and of course, who can forget Sachin Tendulkar? Talking about the Sachin Tendulkars and Saurav Gangulys, this time, this World Cup will not see a lot of big names also. So, what do you think about that? I'm a big Sachin fan as well, but my personal favorite always was Virender Sehwag. Because any guy who can get to a 300 with a 6, that just shows you a different kind of attitude.
that aggression. So Sehwag will also be a big name who will be missing from this time's World Cup. There are many who have left world cricket across the last few months. Graham Swan, I think he would have been so lethal in these conditions. He bowled very well in the last World Cup as well. Other team James Treadwell ache off spinner who's quite good. কিন্তু he's not in the same mode. মানে গ্রেম সোয়ানের যে ক্লাসিক্যাল একটা অ্যাকশন ছিল 2011 ওয়ার্ল্ড কাপে খুব ভালো খেলেছিল অ্যান্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজ they will miss, there's no doubt about it, Pollard has been such a good factor for them, but I mean missing out because of disciplinary reasons, that's just silly for everybody concerned. And yeah, I mean we will miss a few names, but we'll see a few new stars emerge, I'm sure. End of the discussion. Subcontinent teams, your predictions? Subcontinental teams, I think the best chance probably stands with Sri Lanka. India follows close behind. Pakistan, kichu bola jay na, mane if they have a good consistent start, who knows, they might make a big impact, at least semi-final of the poche. Like Sri Lanka, they've also done well in the last few ICC events, Champions Trophy, T20 koekta jiteche, semi-final e shobbar poche jay, so it just defies logic. And Bangladesh, like I said, it will be a tough one because they are in a very difficult group. Kintu you never know, mane when you are brave, then they say fortune favors the brave. So ekta duto erom match hoye gelo which you win, which you sneak an upset victory, and then if the weather gods are helpful, then they should be in the quarterfinals in my opinion. There's no reason why they can't make it. Thank you very much for your time, and we had some wonderful discussions. My pleasure. And obviously fortune favors the brave. We want to be the Tigers and be brave, and we want to see Bangladesh doing a lot better this time. Absolutely, all the best. Yeah, thank you very much. দর্শক, আজকে আমরা অনেক কথাবার্তা বললাম 2015 ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে। এন্ড অফ দ্য ডে আমরা সবাই মিলেই এটাই চাইবো যে বাংলাদেশ একটি সুন্দর বিশ্বকাপ উপহার দেখ। ধন্যবাদ।